Hi everyone and welcome to this brand new video. In today's video I'll show you the best way to use the enchanting table. And this will help you create a lot of powerful tools which will also help you in your adventure. Quickly before we begin, in the near future I'm also gonna be uploading a lot of videos in which I explain how every enchantment in Minecraft works. So if this interests you, don't forget to subscribe and activate notifications. This way you won't miss all of these videos once they come out. And with this being said, let's get into today's video. Okay, let's have a look at the enchanting table. If you watch closely, this is the interface which will open once you interact with the enchanting table. This is the slot in which you will put the tool or the book which you want to enchant. If you are playing in survival mode, in this slot it will also ask you for lapis lazuli to enchant your tools. Once you've placed the tool which you want to enchant, 3 enchantments are going to appear on your screen. The enchantments you get are totally random and they can change each time you put a new tool or book to enchant. Now here it's very important to keep in mind that items can only be enchanted once in the enchanting table. Therefore, choose the enchantment which you want to apply to your tool, and here on the left side it will tell you how much experience levels and lapis lazuli that specific enchantment is going to cost you. On the right side, however, it will also show you at which experience level you need to be to activate that enchantment. As you can see, at the moment I don't have enough experience levels to get any enchantments, so that means I'm going to quickly get some experience and level myself up. And now, as you can see, I can finally enchant my sword. If you are enchanting a book, it's very important that you keep in mind that some enchantments cannot be obtained from the enchanting table. These enchantments include Frostwalker and Mending. We will talk more about them once we get to the specific enchantments. At first, almost every strong enchantment in the game won't be available. To unlock these enchantments, you first need to upgrade your enchanting table. To do so, you will need to place bookshelves around your enchanting table. The more bookshelves you place, the higher the odds will be that you get a good enchantment. And the maximum amount of bookshelves which you can place to influence these odds are 15 bookshelves. Once you will see these particles, you will know that your enchanting table is being powered by the bookshelves. With this being said, whenever we talk about the enchanting table and enchantments in general, there are 2 more blocks which we need to consider. And those 2 blocks are the anvil and the grindstone. And now I will show you how to use them. The anvil is a block which allows you to repair your items in exchange for experience levels. To repair an item, you will need a copy of the exact same tool. So for example, let's say that we want to repair a stone pickaxe. In that case, you would need another stone pickaxe. Whilst repairing, those 2 items will then be merged into one. So basically both of their durabilities will be added together and it will therefore repair your item. Now if you're using enchanted tools, this will also merge all the enchantments together, that is, if they are compatible with one another. In the game there are also some enchantments which are not compatible with one another, but we will talk more about them in a later video. Anyway, the anvil also offers you the possibility to rename your tool. However, if you decide to do so, this will cost you an additional experience level. If you have enchanted a book, you can also transfer the enchantment from that book to your tool. However, keep in mind one thing. With each time that you use the anvil to modify your tools, the cost will also rise. However, here is a trick which you can use to lower that cost a bit. Basically, the older item, so the one which has been used more often in the anvil, needs to be put on the left side. This way the cost will lower. If you put it on the right slot, however, the cost will go up. And now let's talk a bit about the grindstone. The grindstone, just like the anvil, allows you to repair your items. However, this won't cost you any experience points, but you also need to be very careful. And that's because the grindstone doesn't only repair your items, but it also removes all the enchantments which are on it. So basically, if you have non-enchanted tools, this is the best way to repair them. You can also put the enchanted gear which you don't need inside the grindstone to get a little bit of experience. However, to never put your strong items inside the grindstone. So basically, if you have something with lots of good enchantments on it, don't use it inside the grindstone. The best way to use a grindstone in combination with the enchanting table is if you enchant some books. You can choose whatever enchantment you want to put on your books. But let's say you don't get the enchantment you want on your book, you can keep removing the enchantments from that book until you get the enchantment you really want. So as you see, the grindstone can be quite powerful if combined with the enchanting table. And this is everything you need to know when you are using your enchanting table. And here I'll repeat it again. In the future we will talk about all the specific enchantments in the game. So if this interests you, remain subscribed to the channel. And at the end of this video you will also find a playlist. And in that playlist you will be able to find every tutorial I made on Minecraft. With this being said, I'll see you with one of these videos. This was everything for today, have a great rest of your day. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video di Minecraft. Nel video di oggi vi mostrerò come sfruttare al massimo il tavolo degli incantesimi. In questo modo potrete crearvi degli attrezzi molto potenti che vi aiuteranno nella vostra avventura.
Ora velocemente prima di iniziare, più avanti farò anche dei video in cui vi mostrerò come usare ogni singolo incantesimo all'interno di Minecraft e vi spiegherò come funzionano. Quindi se la cosa vi interessa considerate iscrivervi e attivare le notifiche, in questo modo non vi perderete i prossimi video. Detto questo iniziamo. Ok, diamo un'occhiata al tavolo degli incantesimi. Se guardate, questa è l'interfaccia che si aprirà quando interagirete col tavolo degli incantesimi. In questo slot ci mettete l'attrezzo che volete incantare, oppure anche un libro. Se vi trovate in survival, per incantare un attrezzo vi servirà anche il lapislazzuli. Una volta che avrete messo il vostro attrezzo da incantare, vi appariranno 3 incantesimi. Questi incantesimi sono del tutto casuali e possono cambiare ogni volta che mettete un nuovo attrezzo. Importante, col tavolo degli incantesimi potete soltanto incantare gli oggetti una volta. Scegliete quindi l'incantesimo che volete applicare sul vostro attrezzo e qui a sinistra vedrete il numero. Questo numero vi indica quanti livelli di esperienza e quanti lapislazzuli vi costerà il vostro incantesimo. Qui a destra invece questo numero vi mostra a quale livello vi dovete trovare per attivare questo incantesimo. Come potete vedere, al momento io non ho abbastanza livelli esperienze per poter fare gli incantesimi, quindi mi prenderò velocemente un po' di punti esperienza. E ora, come potete vedere, posso incantare la mia spada. Importante, se incantate un libro ci sono alcuni incantesimi che non potete ottenere dal tavolo degli incantesimi, come per esempio Frostwalker e Mending. Di questi incantesimi ne parleremo un po' di più una volta che parleremo dei incantesimi specifici. Quasi tutti gli incantesimi forti all'inizio non saranno disponibili. Per avere questi incantesimi dovrete prima potenziare il vostro tavolo e per farlo dovete piazzare dei scaffali intorno al vostro tavolo degli incantesimi. Più scaffali piazzate, più possibilità avrete di ottenere dei incantesimi potenti. Il massimo di scaffali che potete piazzare per influenzare questa cosa sono 15. Saprete che il vostro tavolo degli incantesimi viene potenziato dai scaffali se vedrete queste particelle. Detto questo, quando si parla di incantesimi ci sono altri 2 blocchi da considerare, a parte il tavolo degli incantesimi stesso. Questi 2 blocchi sono l'incudine e la mola, e ora vi mostrerò come usarli. L'incudine è un blocco che vi permette di riparare i vostri attrezzi in cambio di livelli e esperienza. Per riparare i vostri attrezzi vi servirà una copia del vostro attrezzo, quindi per esempio se voi volete riparare un piccone di pietra, vi servirà un altro piccone di pietra. Durante la riparazione questi 2 oggetti poi verranno uniti, quindi la loro durevolezza si unirà e praticamente riparerà il vostro oggetto. Se avete 2 oggetti incantati si uniranno anche tutti gli incantesimi che avete su entrambi gli oggetti, sempre se sono compatibili. Ci sono alcuni oggetti che non sono compatibili, però di quelli ne parleremo un'altra volta. L'incudine vi offre anche la possibilità di rinominare il vostro attrezzo. Se però deciderete di farlo, questo vi costerà un ulteriore livello esperienza. Se avete incantato un libro potete anche trasferire l'incantesimo di quel libro a un vostro attrezzo. Tuttavia tenete a mente una cosa, più volte avete utilizzato un oggetto sull'incudine, più salirà il costo che vi servirà per unire o riparare il vostro attrezzo. Qui però c'è un trucchetto per abbassare il prezzo. In pratica l'oggetto che è passato più volte per l'incudine dovete metterlo a sinistra, in questo modo vi costerà di meno. Se lo metterete nello slot a destra invece il prezzo salirà. Ora invece passiamo alla mola. La mola, proprio come l'incudine, vi permette di riparare gli attrezzi. Tuttavia questo blocco non vi richiede nessun punto esperienza. Qui dovete stare attenti però, questo perché la mola non solo ripara i vostri attrezzi, però toglie anche tutti gli incantesimi che si trovano su di essi. In poche parole, se avete degli attrezzi che non sono incantati, questo è il modo migliore per ripararli. Se avete roba incantata che non vi serve, potete metterla nella mola per ottenere punti esperienza. Tuttavia non mettete mai la vostra attrezzatura potente, quindi l'attrezzatura su cui avete molti incantesimi forti e roba del genere. Il modo migliore per utilizzare una mola insieme al tavolo degli incantesimi è praticamente se usate i libri e li incantate. Voi potete scegliere gli incantesimi che volete mettere su un libro, però se non vi esce l'incantesimo che volete voi, potete togliere l'incantesimo da quei libri e riutilizzarli di nuovo. Tutto questo finché non riuscite a trovare l'incantesimo che vi piace. E queste sono le cose più importanti da sapere quando utilizzate il vostro tavolo degli incantesimi. Qui lo ripeto ancora una volta, in futuro parleremo di ogni incantesimo in specifico, quindi se vi interessa rimanete iscritti al canale e alla fine di questo video troverete anche una playlist. In questa playlist potrete trovare tutti i video tutorial che ho fatto su Minecraft. Detto questo ci vedremo con uno di quei prossimi video. Questo era tutto per oggi, vi auguro una buonissima giornata. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr am besten den Zaubertisch verwendet. Denn so werdet ihr nämlich in der Lage sein, sehr starke Gegenstände für euch herzustellen. Noch eine Kleinigkeit, bevor wir loslegen. In der nahen Zukunft werde ich auch sehr viele Videos hochladen, in denen ich euch zeigen werde, wie jedes einzelne Enchantment in Minecraft funktioniert. Falls euch dies also interessieren sollte, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Notifikationen zu aktivieren, so werdet ihr nämlich nicht die neuen Videos verpassen. Und nun lasst uns starten. Okay, sehen wir uns den Zaubertisch mal an.
Dies ist das Interface, das sich öffnen wird, wenn ihr auf den Zaubertisch klickt. In diesen Slot gebt ihr ein Werkzeug oder auch ein Buch, was ihr bezaubern wollt. Falls ihr gerade im Survival-Modus seid, werdet ihr auch Lapislazuli benötigen, um etwas zu bezaubern. Sobald ihr euer Werkzeug ausgewählt habt, werden 3 Enchantments erscheinen. Diese Enchantments sind komplett zufällig und sie können sich jedes Mal ändern, wenn ihr ein neues Werkzeug reingebt. Sehr wichtig, jedes Werkzeug kann nur einmal mit dem Zaubertisch bezaubert werden. Wählt also das Werkzeug, das ihr mit eurem Zaubertisch bezaubern wollt, und sobald ihr dies gemacht habt, werdet ihr hier links eine Nummer sehen. Diese Nummer wird angeben, wie viele Erfahrungslevel und Lapislazuli dieser Zauber kosten wird. Diese Nummer hier rechts zeigt euch, wie viele Erfahrungslevel ihr benötigt, um den jeweiligen Zauber freizuschalten. Wie ihr sehen könnt, habe ich momentan nicht genügend Erfahrungslevel, um mein Werkzeug zu bezaubern. Ich werde mir jetzt also schnell ein paar Erfahrungspunkte holen. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nun in der Lage, mein Schwert zu verzaubern. Wenn ihr ein Buch verzaubern wollt, bedenkt, dass es einige Enchantments gibt, die ihr nicht vom Zaubertisch erhalten könnt. Dazu gehören auch Frostwalker und Mending. Über diese 2 Enchantments werden wir allerdings in einem anderen Video sprechen. Am Anfang werden fast alle starken Enchantments nicht verfügbar sein. Um diese freizuschalten, müsst ihr nämlich zuerst euren Zaubertisch upgraden. Um dies zu machen, müsst ihr Bücherregale um euren Zaubertisch herum platzieren. Je mehr Bücherregale ihr um euren Zaubertisch setzt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass ihr einen guten Zauber erhaltet. Die maximale Anzahl an Bücherregalen, die den Zaubertisch auf diese Weise beeinflussen können, ist 15. Falls ihr diese Partikeln seht, dann wisst ihr, dass euer Zaubertisch gerade von euren Bücherregalen verstärkt wird. Wenn wir allerdings in Minecraft von Enchantments sprechen, dann gibt es 2 weitere Blöcke, die wir beachten müssen. Und diese 2 Blöcke sind der Amboss und der Schleifstein. Und nun werde ich euch zeigen, wie ihr sie verwendet. Der Amboss ermöglicht es euch, eure Werkzeuge zu reparieren, dies wird euch aber allerdings Erfahrungspunkte kosten. Um euer Werkzeug zu reparieren, braucht ihr eine Kopie eures Werkzeuges. Falls ihr also eine Steinpickaxe reparieren wollt, braucht ihr dafür eine andere Steinpickaxe. Bei der Reparatur werden sich die 2 Gegenstände dann vereinen. Auch dessen Haltbarkeit wird sich dadurch vereinen. Und falls ihr dies mit 2 verzauberten Gegenständen macht, werden sich auch alle Enchantments vereinen. Allerdings müssen die Enchantments auch kompatibel sein. Es gibt einige Enchantments, die nicht miteinander kompatibel sein, aber darüber werden wir ein anderes Mal sprechen. Mit dem Amboss könnt ihr auch eure Werkzeuge umbenennen. Falls ihr dies aber macht, wird dies euch einen zusätzlichen Erfahrungslevel kosten. Falls ihr ein verzaubertes Buch habt, könnt ihr mit dem Amboss auch den Zauber auf ein Werkzeug verlegen. Vergesst hierbei aber Folgendes bitte nicht. Je öfter ein Gegenstand mit dem Amboss modifiziert wurde, desto mehr wird es euch am Ende dann kosten. Es gibt hier schon einen Trick, um die Kosten ein bisschen zu reduzieren. Und dafür müsst ihr das Item, das öfter mit dem Amboss modifiziert wurde, einfach links setzen. So werdet ihr einen möglichst niedrigen Preis erhalten. Wenn ihr dieses Item aber dann rechts einsetzt, wird der Preis wieder steigen. Und nun sprechen wir noch schnell über den Schleifstein. Genau wie der Amboss ermöglicht es euch der Schleifstein, eure Items zu reparieren. Das Beste dabei, hierfür benötigt ihr aber keine Erfahrungspunkte. Allerdings müsst ihr euch hier aber in Acht nehmen. Der Grund dafür ist, dass der Schleifstein nicht nur eure Items repariert, sondern er entfernt auch alle Enchantments von ihnen. Falls ihr also unbezauberte Gegenstände habt, ist dies die beste Möglichkeit, um sie zu reparieren. Falls ihr verzauberte Gegenstände habt, die ihr nicht benötigt, könnt ihr sie im Schleifstein geben, damit ihr Erfahrungspunkte bekommt. Repariert allerdings nie eure starken Gegenstände mit dem Schleifstein. Also Gegenstände, auf denen ihr starke Enchantments habt. Der Schleifstein lässt sich sehr gut mit dem Zaubertisch kombinieren, denn wenn ihr ein Buch verzaubert, könnt ihr nämlich auswählen, welche Enchantments ihr auf euer Buch haben wollt. Und dies bedeutet, dass wenn ihr mit dem Zaubertisch kein Glück habt, könnt ihr einfach immer wieder eure Bücher verzaubern und dann wieder entzaubern. Und zwar so lange, bis ihr den Zauber findet, den ihr sucht. Und dies war alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Zaubertisch verwendet. Und hier erwähne ich es nochmal. Abonniert den Kanal, falls euch ein bestimmtes Enchantment interessiert. Denn wir werden sehr bald über alle Enchantments im Spiel sprechen. Des Weiteren findet ihr alle meine Tutorials in einer Playlist am Ende dieses Videos. Und wir werden uns mit einem von diesen zukünftigen Videos sehen. Für heute war dies alles. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.